выключить ваши камеры.
Председателя Генеральной Ассамблеи рад приветствовать вас на нашей церемонии закрытия, которая традиционно проходит в рамках пленарного заседания Генеральной Ассамблеи. В первую очередь хотел бы представить и отчитаться о работе самого крупного и самого многочисленного комитета нашей модели Генеральной Ассамблеи. Я, как председатель Генеральной Ассамблеи, в течение 5 дней вел заседание этого прекрасного комитета, в котором принимало участие больше 100 различных участников, делегатов и наблюдателей. В течение этих 5 дней мы смогли разработать действительно уникальные проекты резолюции, которые затрагивают не только военные аспекты вооруженных конфликтов, но и такие аспекты, как образование, распространение информации о конфликтах, вопросы геноцида, вопросы насилия во время конфликтов и многие другие. Я уверен, что с помощью этой резолюции мы смогли не только прийти к консенсусу на нашем заседании, но и те положения, которые мы затронули, те новые принципы и идеи, которые мы вложили в нашу резолюцию, впоследствии смогут быть организованы при работе уже реальной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Я очень рад, что вместе со мной в течение этих 5 дней работали мой уважаемый и всеми любимый сопредседатель Арман Папян и 2 моих дорогих эксперта Илья Пастухов и Петр Камина. Я им очень благодарен за ту колоссальную работу, которую они проделали при работе с многочисленными поправками уважаемых делегатов, которых поступило больше полусотни штук, с проектами резолюции, которые редактировались нашими экспертами всю ночь. И мы, как Генеральная Ассамблея, успели это все сделать, даже несмотря на трудности онлайн-формата. Ведь Генеральная Ассамблея — это действительно один из самых сложных комитетов для того, чтобы им вообще руководить. Такое количество делегатов и такая большая ответственность налагают на председателя совершенно особые полномочия, совершенно особые обязанности. И я чрезвычайно рад, что я смог справиться с этой задачей и оправдать ожидания наших делегатов. Хотел бы передать слово одному из наших экспертов, Илье, для того, чтобы он также высказал свое мнение насчет нашего проекта резолюции и работы нашего комитета. Большое спасибо, господин председатель. Постараюсь быть краток. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем делегатам, а также нашему уважаемому президиуму в лице господина председателя, сопредседателя и второго эксперта Петра Камина за конструктив и за огромные усилия, которые прилагались во время этой модели, несмотря на онлайн-формат. Конечно, онлайн-формат накладывает определенные ограничения и в общении, и во взаимодействии делегатов, и президиума. Однако мы смогли все это преодолеть и создали поистине, как упомянул господин председатель, уникальную резолюцию, которая смогла отразить интересы всех государств, поскольку включила практически все пункты в той или иной вариации, которые были предложены делегатами в разных проектах изначально. Поэтому хочу сказать огромное спасибо делегатам за конструктив, за умение слушать друг друга и за душу, которую они вложили в итоговую резолюцию. И я уверен, что данная резолюция действительно поможет нам разрешить вопрос повестки дня. Спасибо большое, господин эксперт. И теперь, наверное, мы перейдем к самому тревожному и ожидаемому моменту, который мы все ждали. Я уже чувствую, как замирает дыхание сотен наших делегатов, которые ждут этого момента. В первую очередь я бы хотел отметить уважаемых делегаций, которые внесли действительно огромный и весомый вклад в нашу резолюцию и вообще в работу нашего комитета. Это уважаемая делегация Российской Федерации, это делегация Афганистана, это делегация Лаоса, это делегация Соединенных Штатов и многие-многие другие. Я чрезвычайно благодарен всем вам за то, как вы работали над этим проектом, за то, сколько вообще сил вы вложили в него и как вы старались не только вложить какие-то идеи, которые вам пришли, но и облекать их в ту форму, в которой они и должны быть. Но как бы этого не хотелось, или как бы наоборот этого хотелось, я хочу
хочу и должен назвать одного лучшего делегата. И, уважаемые дамы и господа, этой делегацией становится уважаемая делегация Ганы. Я поздравляю от всей души уважаемую делегацию Ганы и благодарю ее за ту работу, которую она проделала. Это действительно монументальный труд составлять проект резолюции, чтобы этот проект был принят, и потом внести совершенно колоссальное количество поправок, всегда работать в русле конструктива и взаимопонимания с другими делегатами. Я еще раз благодарю мою дорогую Генеральную Ассамблею за ее конструктив, за ее работу и за то, что делегаты предоставили мне шанс стать их председателем. Ведь главная суть работы председателя – работать ради делегатов. Спасибо вам большое. Теперь на этой прекрасной ноте я бы хотел передать слово следующему комитету. Прошу, пожалуйста, этот комитет включить свои камеры и попросить делегата вашего комитета также включить камеры на их устройствах. Это, уважаемый Совет Безопасности на английском языке. Я приглашаю Президиум Совета Безопасности к трибуне. Пожалуйста. So please, honorable delegates of the Security Council, can you please switch on your cameras? And I'd like to introduce you the President of the Security Council, Valerio, please. Thank you very much, dear Vice President. Honorable Secretary General, esteemed coordinator of the XXI Model United Nations Conference, distinguished members of the Secretariat. Большое спасибо. Thank you for having put time and effort in making this conference possible. We had to face many challenges that were unprecedented in scale and questions not only our educational system, but also our resilience as humanity. This pandemic has had an enormous impact on our lives and on the lives of the people we love. We are scaling up our efforts to prepare for the second wave. And I send you, from wherever you are, all the best to you and to your family. Support your family, support the elders and vulnerable, help your neighbors. Many challenges lay in front of our generation. And we have the privilege that we have our technology, we can have reassuring generations capable of organizing conferences where students from all over the world come together and share their perspectives. Knowing that we, as a young generation, have proven that we can overcome these difficulties, gives me great pleasure to proceed with the nomination of also the Best Delegate Award. Thank you for the ingenuity, for your passion and your commitment, your willingness to always find more solutions than we had problems. Thank you to XXI Model United Nations. Honorable delegates, honorable members of the Security Council, spasiba. To all of you who have joined us for this week, my congratulations. We have had a very successful week with many interesting exchanges of professional and private nature. The UN Security Council had a challenging task to discuss the Nagorno-Karabakh conflict. I know that some of you have personal implications in the conflict, having relatives and loved ones in the region. And to all of you, all my sincere wishes for strength, as it is nothing more challenging and more nerve-wracking than having to worry about relatives. We have had a very fruitful discussion. All the members have been working together in order to ensure that we have a resolution, or have successfully passed a resolution with the main priority of having a ceasefire. This is the main component that makes every political endeavor possible. This conflict is not new. It is just a flaring up of an underlying conflict that is longer than a century.
And I'm very proud of our delegates that they were so committed in drafting a resolution to solve the most pressing issues. Thank you to you, dear Maria. Thank you to the Vice President. It was a great honor working with you in a very innovative way, making adjustments to the proceedings so that we can really have the delegates work together, even if it was in an online format. I may now introduce Maria as our Vice Chair to have an address. Thank you, Mr. President. Thank you, Valerio. And I really appreciate your contribution to the Security Council work during this week. And I also would like to say that I'm really proud of our delegates to be so productive, to be so involved in the discussions during all the week. And we really managed to make Security Council work possible, even through obstacles due to the online format. And thank you for your patience. Thank you for your work. And I really think that our agenda was a little bit controversial, and it was really hard to solve and to write each clause of our resolution. But as Mr. President said, we adopt our resolution without votes against, and it is really just like a miracle, because we know that the real Security Council now is discussing the same agenda, and it was really important to try not to think about the country which you represent, because and to have a broader vision of the agenda. So thank you. I also would like to thank our expert, Polina. She and our secretariats. Without them, of course, we wouldn't have our committee, and all the technical problems and all the questions with our agenda just would fail our work. So thank you, Paulina, and thank you, Yegor and Anna. And I would like now, it was really hard to choose the best delegate in our committee. It was really hard, and we really happy with Valerio that it was not our choice. And the delegates, yes, and the delegates voted for the best delegate, and I'm going to give the floor for my colleague, for Valerio, to announce who will be the best delegate of the Security Council 2020. Thank you very much, Maria. And again, it would have been impossible for us to discuss it. We were a very limited committee. Apparently, some members of the UN Security Council had to stay in quarantine and couldn't attend this week's session. So all the group that was present and was committed to make it possible was really, I applaud your efforts. And so you have chosen one best delegate, and drum roll, this best delegate is the representative of the People's Republic of China, Artem. Congratulations on behalf of the presidency. Again, congratulations to everybody involved. It was it's not a one-man job, and this is really what I'd like you as a president to take, but also to all members here present, to all the delegates here present in this conference, to take with you as a message. It is always in collaboration with others that we can achieve something.
And I'm really grateful to see that we were able, through the digital format, to do that. And I'm wishing for peace and security in the world, which is the United Nations Security Council's mission, to have young delegates, young diplomats be inspired by that and willing to strengthen each other and live together in harmony as far as possible. Again, thank you to S-MIMUN, thank you to the Vice President, to the expert, to the Secretariat, and I hope to see you soon somewhere in Moscow or here in Geneva. Благодарю. Спасибо большое уважаемому президиуму Совета Безопасности на английском языке. Теперь я бы хотел передать слово еще одному комитету, который также заседал на английском языке, но в этот раз более многочисленного, чем Совет Безопасности. Это Экономический и социальный совет на английском языке. Пожалуйста, уважаемый президиум и эксперты данного комитета, вам слово. Good afternoon to everyone. My name is Albulina Uka, and I'm the president of the Economic and Social Council. Hereby, I would firstly like to introduce to the committee, and I would like to invite everyone from the committee to switch their cameras on, because now we are going to have the closing remarks and also announce the best delegate of the Economic and Social Council. I would like to firstly introduce to everyone by the fact that it is actually quite surreal for me that I am standing in front of you, but at the same time, I'm just standing in front of a screen. But however, this does not take away from me the pleasure and the honor to have been the president of the Economic and Social Council, assisted by the Madam Vice President and Madam Expert. And we have been dealing with one outstanding crucial issue of the world, to eradicating poverty, and a committee that was filled with brilliant young people who were willing to take a step on it, and that is proved by the amazing draft resolution that was adopted successfully in the end. So we had an amazing resolution that was passed from the committee. I would like to make two remarks about the entire conference, but also two remarks that relate to the global idea in general. Firstly, unfortunately, our generation will have to deal with so many crises that are going to be imminently and looming. And secondly, fortunately, I believe that it's exactly our generation's possibility to make the solution for this crisis. And during this week, I was more than convinced once again that the world is so lucky to have such a youth that is committed and very willing to make changes and steps on it. Regarding the fact that we had to choose one best delegate, I would have to say firstly that the fact that you have been supporting your country's position and policy so well in the committee, and you were willing to commit yourself for an entire week so well, makes you all winners. There is no doubt about this. But since we had to distinguish one, according to your votes, the results show that the best delegate of the Economic and Social Council is the delegate of Ecuador. Congratulations, Ecuador. Congratulations to all the delegates of the Economic and Social Council, as well as to the participants of XXI Moscow International Model United Nations 2020. I would have only one last remark, because you have made this edition very successful. So please, let's join forces and advance together the future that we want. Thank you. Я благодарю уважаемого госпожу председателя Экономического и социального совета. И теперь мы переходим к Совету по правам человека, также на английском языке. Приглашаю президиум к выступлению.
Thank you very much for giving us the floor. We would like to ask all the delegates from the Human Rights Council to please activate your cameras. It will be a pleasure for us to see you again. One last time, unfortunately. Unfortunately, my vice president and expert could not attend this ceremony, and therefore I would be concise and try to go straight to the point. But before, I would just like to thank them, even though they're not here. My vice president, Marina, was just an amazing person to work with. She was really kind and she really helped me and assisted me on how to navigate in this new environment, in this new MUN conference for me. So thank you very much for her. I also want to thank the expert. He was, of course, very well informed about the topic, very helpful to the delegates, and also just a nice and fun person to work with. Now on to the delegates. Of course, I would like to thank each and every one of you. Thanks to you, the time in our committee was very pleasant, and I hope you felt that as well. Each and every one of you had some very interesting ideas to propose, and what I personally really liked is the way you treated each other. So whether it is in the group chats or during the debate, you were all very respectful and all eager to hear from each other and eager to exchange your ideas and to interact. And I think that's probably the best outcome that we can all take from this conference. But without further ado, I would like to move on to the long-awaited moment of this closing ceremony. So regarding the awards, so before naming the delegate who won the Best Delegate Awards, we would just like to name a few delegates who we believe deserve some verbal honorable mentions because they were not only very active in the debate, but also true diplomats in the way they worked, in the way some of them always accepted to answer to the points of information, even though it was very challenging. So these delegates are, of course, the delegate of Japan that we thank a lot for always answering to the questions. Also the delegate of the United States. Thank you very much for your diplomatic skills. The delegate of Czech Republic and Armenia as well. Thank you all so much for being just, amazing delegates and very pleasant people to work with. But finally, the award for the best delegate goes to the delegate of India. And I think we can all virtually applaud this delegate because this is in order. She provided amazing work, of course, during the whole committee. She worked consistently and she was liked by most of the committee as well. So thank you very much to all of them. I really hope from the bottom of my heart that you will continue doing MUNs, that we will continue to keep in touch, and that you guys will continue to keep in touch as well. And thank you very much. I hope you enjoyed this MUN conference, and I will yield the floor back right now. Thank you very much. Спасибо большое, председатель Совета по правам человека. И теперь я бы хотел передать слово президиуму ЮНЕСКО. Уважаемый президиум ЮНЕСКО, вам слово. Yes, thank you very much. Good afternoon, honorable delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen. Congratulations on a job well done. And I would like to yield the floor to Honorable Director General. Thank you very much, Honorable Deputy Director General, Honorable Secretary General, Honorable Secretariat, Honorable Committee Boards of all the other committees, distinguished delegates. It has been a great pleasure for me to serve as the Director General of UNESCO during the past 5 days. It is first and foremost, I would like to thank you, the Secretary General and the Secretariat, for giving me the opportunity to participate in this conference as Director General of the UNESCO. And also would like to thank everyone who made this conference possible, directly or indirectly. We all know how difficult the situation is with Corona, with the pandemic, for any MUN circuit. And I have massive respect and I have massive thanks for all of you for organizing this conference.
At the same time, I would also like to thank the people who I've worked with for the past 5 days, my Deputy Director General and also the Honorable Expert. Irina, you have been a great help. I had to work on several days for several hours, and you have always been there ready to support and to take over. And well, Georgi, the expert, you have helped me both in context of MUN and also things outside of MUN. So it's been a great pleasure to work with you both. Our committee, UNESCO, was not discussing issues that might be very interesting for many. It is a very technical committee, but we are addressing issues that are as important as any of the other committees are discussing. We are talking about, of course, the protection of cultural heritage in the event of an armed conflict. And that's a very important topic, a very relevant one in the world of today. As a delegate of Russian Federation in our committee would put it, and I would quote him, he would put it, a nation that loses its culture is not a nation anymore, and a culture without a nation is no longer a culture. And I think that speaks volumes to what our committee was doing and discussing. Our committee finished the agenda within 3 days. I've chaired many MUN conferences, and this is the most efficient committee I've worked with. All the delegates understood the ROP, and all the delegates were working towards a goal. And we also finished the second resolution on the crisis agenda of the destruction of cultural property by ISIL. And again, it has been a great pleasure, and it's very inspiring for me to see these delegates striving towards a common goal and to discuss topics that are just as important and are just as relevant for the United Nations, but however are overlooked compared to other topics which might be the headlines of today. With that, I thank again everyone, my delegates, my team, the Secretariat, Secretary General, and I will yield the floor to the Deputy Director General for her own address. Thank you. Thank you very much, Director General. Well, at the outset, I would like to start with a very special acknowledgement and warm thanks to our Honorable Director General and our Honorable Expert for the excellence and professionalism of their work. I'd like to thank our committee for the fruitful work, heated debates, and very constructive discussions. I believe that without each and every single one of you, we weren't able to have such a great UN model. I really hope that you enjoy this week. And as for me, I'm really glad that this online format wasn't an obstacle for you. I'm glad that you were open and you shared your ideas and thoughts freely. So thank you very much. I really love you, each and every single one of you. And now I'd like to make some honorable mentions. First of all, thank you very much to the delegations of Russian Federation, Tunisia, Cuba, Indonesia, and Morocco. Without your debates, without your ideas, I believe we couldn't adopt our resolution, which is, by the way, the best resolution ever. Yes, but unfortunately, the best delegate is only one delegate, well, obviously, and the best delegation of our committee this year will be the delegation of Myanmar. Congratulations. Congratulations, Myanmar. You definitely worked really hard. Yes, you were absolutely the best. Thank you very much once again, and I hope that we will see each other in the near future, hopefully in person. Thank you. Спасибо большое Президиуму ЮНЕСКО, генеральному директору и заместителю генерального директора этого комитета. И теперь я бы хотел передать слово уникальному комитету, который моделируется, если не ошибаюсь, не только у нас, но и в России вообще впервые. Это специализированное учреждение ООН, Международный валютный фонд. Я бы хотел передать слово директору-распорядителю МВФ и заместителю директора-распорядителя МВФ для оглашения результатов работы Международного валютного фонда. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи. Спасибо. Итак, пожалуйста, прошу делегатов МВФ. Нас мало, но мы мощны. Пожалуйста, включите ваши камеры. Также прошу, уважаемый президиум, весь наш включить камеру, уважаемого эксперта.
Это была очень интересная неделя, это была очень напряженная, насыщенная работой неделя. Это реально по-настоящему уникальный комитет. И мы, кажется, ни на одной модели мы так долго не работали над документами. А я скажу, что мы приняли аж 2 документа. Мы успели рассмотреть аж 2 повестки. И одна из повесток, она была условно кризисная, когда вдруг неожиданно в предпоследний день заседания поступила заявка на получение кредита от Мексики. Но кроме того, мы в рамках основной повестки рассмотрели и составили аж 2 полноценных страновых доклада, где дали обстоятельные рекомендации таким нуждающимся в них странах, как Мексика и Боливия, по проведению реформ. И в целом я бы сказал, что тот факт, что мы проводим такой комитет, сорганизовали такой комитет, это немножко исторический момент. А почему конкретно это исторический момент, на мой взгляд, лучше всего расскажет наш заместитель директора-распорядителя. Настя, тебе слово. Спасибо большое, Арман. Хотелось бы отметить, что наш комитет начался с маленькой мечты. Маленькой мечты того, чтобы представить больше конструктивности и представить факультет международных экономических отношений на модели. Хотелось бы отметить, что именно мой уважаемый эксперт и мой уважаемый исполнительный директор смогли мне помочь воплотить эту мечту в реальность. И эта реальность превзошла любые мои ожидания. Вот огромное спасибо нашему уважаемому исполнительному директору, который сидел ночами и придумывал нам квоты, чтобы наше голосование отражало реальную ситуацию, и чтобы оно было... У нас один эксперт ушел, но я хотела бы огромное спасибо сказать обоим экспертам и, конечно же, нашему текущему эксперту Анастасии Жуковой, которая смогла, несмотря на нашу повестку в 4 строчки, смогла быть 24/7, готова досконально все объяснять нашим делегатам, готова работать над теорией, готова работать с нами над форматом документа. Я в жизни не видела столько пассии для комитета, и я действительно настолько благодарна, что у нас именно такой президиум, который был готов просто брейнстормить на постоянной основе и придумывать новые задания нашим делегатам. Ну и, конечно же, какой комитет может быть без делегатов? Наши директоры. Я не могу сказать, насколько я вам благодарна. За всю мою историю моделирования я в жизни не встречала настолько трудоголиков, настолько помешанных на предложении действительно конструктивных решений. И в результате вашей работы, в результате того, что вас не испугала наша повестка, наши 2 повестки, вы смогли принять 2 документа, выдать кредит, определиться с документооборотом МВФ. Это действительно очень важные моменты нашей работы. И я уверена, что вы смогли, благодаря нашему эксперту и нашему исполнительному директору, понять важность анализа экономической конъюнктуры и благодаря вашей работе вы смогли научиться приводить наиболее весомые аргументы в пользу принятия тех мер, которые вы предложили нам. Конечно же, чтобы сказать о нашем формате, наш формат превзошел все ожидания, и мы рады вам представить документ, в котором мы предложили структурные реформы, мы выдали кредит стране, мы подкрепили наши реформы матрицей рисков, так еще и дорожной картой, чтобы страны не перепутали, когда вводить реформы. Потому что мы, МВФ, мы самый конструктивный комитет, по моему мнению, и нам важно успешное выполнение предлагаемых нами решений. Спасибо еще раз Арману, Насте. Это действительно один из самых чудесных моментов в моей жизни. Я передаю слово
многоуважаемому эксперту Анастасии. Спасибо большое, госпожа вице-председатель, за предоставленное слово. Мне сложно добавить к тому, что уже было сказано членами нашего уважаемого президиума, потому что это в действительности отражает те эмоции, которые мы испытывали на протяжении этой недели. Со своей стороны, я бы хотела поблагодарить как президиум, так и наших уважаемых делегатов не только за тот вклад, который они внесли в работу комитета непосредственно на заседаниях модели, но и за их помощь в утверждении самой концепции нашего комитета и их приверженность стремлению к сотрудничеству и конструктивному диалогу при решении таких непростых, на мой взгляд, вопросов. Для меня участие в модели в качестве эксперта Международного валютного фонда было полезным и, я бы даже сказала, уникальным опытом. И я надеюсь, что проделанная нами всеми совместная работа положит начало истории моделирования комитета МВФ. Спасибо всем еще раз большое, и делегатам, и директору-распорядителю, и госпоже вице-председателю. Спасибо. Ну и в конце, наверное, одно из самых главных, если не самое главное в речи президиума на церемонии закрытия, это объявление лучшего делегата. Но перед этим, понимая, насколько у нас высокая плотность ультраконструктивных делегатов, мы решили сделать еще и просто народное голосование за самого конструктивного делегата. И оно никого не выявило, потому что у нас там голоса разделились поровну между тремя делегациями. Это делегации, если я не ошибаюсь, Соединенного Королевства, Бразилии и Саудовской Аравии. Но в голосовании, нашем уже официальном голосовании за лучшего делегата, у нас лучшим делегатом объявлена делегация Бразилии. Поздравляю, Бразилия. На мой взгляд, это вполне заслуженно, особенно если вспоминать тот момент, что у нас Бразилия это делегация, у которой было почти наименьшее количество голосов по существу, всего 3 при наличии США с 16 голосами. И с учетом того, что у нас Бразилия юридически представляет не просто саму себя, но и целую группу латиноамериканских стран. Это была прекрасная большая работа. Спасибо, Бразилии, и вообще спасибо всем делегатам за прекрасную и конструктивную работу. Несмотря на дистанционку, это было прекрасно. Спасибо. На этом, я полагаю, все. Спасибо большое, директор-распорядитель МВФ. И я передаю слово моему вице-председателю Генеральной Ассамблеи Арману Попяну. Пожалуйста. Спасибо большое, Глеб. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ну что ж, мы продолжаем нашу церемонию закрытия, и следующим комитетом будет программа ООН по населенным пунктам ООН «Хабитат» на английском языке. Что ж, Хабитат, вам слово. Honorable delegates, can you please switch on your cameras? And our first speaker from our committee board will be Honorable Chair. So I'm yielding the floor to the chair. All right, thank you so much, Honorable Expert and Honorable Secretariat, delegates, guests. It's been a pleasure for me to be chairing the United Nations Human Settlement Program Committee. Thank you so much, XXI Moscow International Model United Nations, for providing this kind of conference. And I would personally like to express my deepest gratitude to Ms. Daria Kiseleva and to the UN Habitat Committee Board for having me here, to our patient Vice Chair, our hardworking journalist, Secretary, and of course, our Madam Expert who also worked day and night. So before anything else, I would want to provide summary of what happened to our wonderful committee. So there were 27 amendments in total, 4 withdrawn by delegates during their work, but the rest were accepted. So the final amount is 23 amendments, 12 amendments on the amendments, specifically 30 preamble clauses, 30 operative clauses.
As for the final resolution, there were 24 and 5 against, and all in all, we had 9 moderated caucus and 7 unmoderated caucus. We suspended the meetings after the official timetable, and that we postponed that deadline since there were so many ideas. Delegates worked hard, even night and day, and they were working all the time. This S-MIMUN is undeniably a successful conference. This conference is new to many, from the procedure down to the number of days of participating. But one thing that I would want to mention, delegates, you rocked every session, and that is something that the board is proud of. We know that most of you are first-timers, but you managed to provide comprehensive set of solutions and speak up on behalf of the country you are representing, youth and voiceless. At first, we've encountered delegates who were not active at first, but fortunately, they learned how to adopt. Every session went pretty well, and we've seen how hardworking those delegates were, especially during the creation of their working paper. I must say that the best learning happens in groups when this conference molds delegates to collaborate in its purest form, when they were huddled over laptops, merging their ideas, lobbying for support. They are collaborating to solve real-world problems. The delegates also were successful to provide comprehensive set of solutions to make cities and human settlements safe, promoting a healthy, inclusive, and secure environment in cities and human settlements, enabling all to live, work, and participate in urban life without fear of violence, intimidation, taking into consideration the women and girls, children and youth, and persons in vulnerable situations that are often particularly affected. I hope that this conference have ingrained the art of diplomacy in the young diplomats, and they've learned the skills which are crucial in today's world, making them better future leaders. Thank you so much again, S-MIMUN, and to all the amazing delegates. And I would like to yield the floor to Honorable Vice President Valentin Orlov to say his speech. Yes, thank you, Honorable President. I would just like to make my input on our work in this current committee. And I'd say it was a lot of effort to be still a part of this whole session, because our work has been halted for 6 months, and all the things changed up because of the situation in the world. But because of our honorable experts, I still continue to work, and I really would like to dedicate like a minute of praise for her, because she's the one who made a lot of decisions for the Model UN as a whole, and she's the one who's been like the main carrier of the whole MUN idea for all of us. And that's the thing that should be said for her, because she had a lot of sleepless nights and a lot of tears and sweat and blood used up for the Model UN. And I'm glad to be a part of this committee board, and I'm glad to be a friend of hers right now. And I'd like to thank all the delegates for taking part and for taking your time to participate, and also the delegates from other countries, because that's the experience we'd like to make. We want this to be an international conference for everyone, and the more cultures are represented, the better the model it is. And also, as for my personal experience, this is the first time I'm chairing the committee in S-MIMUN, and it's actually like a full circle moment for me, because in 2014, as I said already to my committee, the 2014 MIMUN was my first MUN overall. And I was just like this little child who came to this new world, and I was the only one in the English committee from my group from the town of Surgut. And now I'm representing the committee of UN Habitat in S-MIMUN this year. So this has been a journey, and I guess there has been a lot of similar journeys like that among other delegates and the representatives of the
secretariat. And I'd also like to say that working with Irish was very pleasant because she was, it was very easy to communicate with her, because sometimes it gets hard when foreign presidents come to the committee boards, but it was very easy to explain all the rules of procedure, and it just, yeah, we were on the same level, basically. So thank you all the delegates, thank you the Presidium, and I yield the floor to our honorable expert. Thank you so much. So first of all, I will just tell that I have expressed all my thoughts and feelings about our Presidium, like committee board and the delegates already during open mic, and I will not repeat this 10-minute speech. It is not in order at all. That is why I will just thank you all one more time. It is my anniversary moon, like the 10th one, and I could declare that is the most efficient moon, that is the most constructive committee I had ever had. And not to start crying one more time, I will just give a small motivational and sensual speech about not only UN Habitat, not only S-MIMUN, but about Model UNs in general, like straight from my heart. And I really try to keep it short because I'm about to start crying. So maybe it will be useful for everyone, not only for participants of UN Habitat. So on the 19th of April 2018, actually during the closing ceremony of S-MIMUN 2019, I've seen that so-called hugging Sen, when there was a friendly mass of secretariat on the MGIMO Sen hugging and congratulating each other. And you know what? There was an immense energy, enormous sense of unity coming out of the this secretariat. Despite of the fact that I had already organized international events that time, I understood that I had never pursued a feeling like that going from the scene. Like, I mean, no way. And I wish to be a part of this family. I could only describe it as a family. And and a year and a half ago, I thought I could become a part of S-MIMUN Secretariat maybe in few years, but you know, fate has deemed it otherwise, and I am here right now. I had the chance, and you know, I'd say that I'm actually a different person right now. After the MIMUN, after all that work done, this MIMUN gave me an opportunity not only to gain new knowledge and competences, but find the people who I consider the ones that the closest people and the faithful friends. And after work of our committee, I could say that we became a family with our committee because there was atmosphere of debates, but also consensus. It was the most wonderful committee I have ever participated in. And to give a summary, like my conclusion will be in a beautiful quote from Baudelaire. I don't know how it should be translated in the correct way from French, but there is a quote: "You shall always be drunk, but what with? Wine, poetry, or virtue? Whatever you like." And you know, I have found that whatever you like. And I could say it with a clear conscience that I'm always drunk with MUNs, like MUNs, particularly with S-MIMUN. And I would wish you all to find the matter and the place that you that will make you feel like it is where you belong. It's your family. It's a really place that you need to be, and what you should do, especially if the specific matter leads to entire people's and world's development, as S-MIMUN does. So please just be excited about what you are doing, and the MUNs can help you doing that. And I will just add that we had different informal motions that nominations that I will not announce here, but I will tell to our delegates, because so many nominations, like most constructive, most outstanding delegate, or so on. But we have only one, unfortunately, only one official
nominations, that is Best Delegate. So I'm yielding the floor to Honorable Chair to announce who is the best delegation of our committee. All right, thank you so much, Honorable Expert. Delegates, all of you, delegates of you and Habitat really did an amazing job. And knowing that most of you are first-timers, it didn't prohibit you to participate all the time. So on behalf of the committee board, we really appreciate you having here and being committed from day one until now. And we want you to let you know that we are so proud of you. And since you only need to have one best delegate, do not be disheartened or think that you are not deserving of any of the awards. If we could give it to all of you, we would do that really. But yes, without further ado, to announce the best delegate, this delegate has been participating all throughout the conference and only not criticized other proposals, but at the same time, provided a lot of constructive solutions. So it's my honor to announce the Best Delegate Award to the Delegate of Chile. Congratulations, Delegate of Chile. And so we're yielding the floor back to Vice Chair of General Assembly. Thank you. Спасибо большое, уважаемый комитет. Спасибо большое, Хабитат. Ну что ж, мы продолжаем. И следующим комитетом, президиум которого сейчас объявит итоги заседания, будет Организация по запрещению химического оружия. Добрый день, уважаемые делегаты, президиумы, дамы и господа. Я рада приветствовать вас от лица Президиума Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. В течение этих 5 дней наш комитет рассматривал такую важную и очень дискуссионную повестку, как проблема уничтожения химического оружия. Как я сказала, данный вопрос является крайне дискуссионным, и во время неформальных дебатов шли жаркие и активные обсуждения всех возможных мер по уничтожению оружия, а также обсуждалась ситуация с химическим оружием в мире в целом. Мнения делегатов, естественно, разделились, но комитету удалось принять отличный и очень конструктивный итоговый документ. Кроме того, у комитета была возможность рассмотреть частный случай применения химоружия в Сирии в 2018 году, и по итогам обсуждения также был принят полноценный и очень конструктивный итоговый документ. Делегаты проявили огромный энтузиазм и с интересом обсуждали все вопросы. Они пришли очень подготовленные, и было огромным удовольствием слушать все их выступления. Я очень горжусь нашим исполнительным советом, и для меня было честью и огромным удовольствием быть председателем исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Хотелось бы выразить также огромную благодарность секретариату модели, моему президиуму и делегатам за столь отличную работу. И сейчас хотелось бы передать слово уважаемому эксперту исполнительного совета Суворовой Екатерине. Спасибо, уважаемый председатель. В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации такого масштабного мероприятия, как модель ООН В.И.Чуркина, и, конечно же, уважаемого генерального секретаря, помощника координатора нашей модели и всех председателей, сопредседателей, экспертов и секретарей, которые проделали действительно большую работу, в особенности в условиях онлайн-формата. И, если честно, заранее я не готовила какую-то официальную речь. Сейчас я немного волнуюсь, ведь это уже официальное закрытие модели. Я хочу обратиться к ставшему уже по-настоящему родным своему комитету. Уважаемый председатель, сопредседатель, мой коллега-эксперт, спасибо вам за проделанную работу, спасибо за серьезный, такой по-настоящему серьезный вклад в нашу работу. Уважаемые делегаты, перед тем, как будет объявлен лучший делегат комитета, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за конструктивность, за такую хорошую осведомленность в правилах процедуры, это на самом деле немало меня удивило, и за такую хорошую осведомленность в нашем комитете, в его полномочиях, в его структуре. Спасибо за то, что вы выложились на этой модели на все 100. И несмотря на онлайн-формат, на некоторые технические трудности, мы с вами проделали удивительную, огромную работу. За столь короткий промежуток, за 4 дня, мы с вами успели рассмотреть 2 повестки, о которых уже сказал уважаемый председатель.
и в результате чего мы написали целых 2 полноценных резолюции. Спасибо вам за конструктивность, за вовлеченность и спасибо за тепло, которое было у нас в комитете. На самом деле я очень люблю вас всех, каждого из вас. Я надеюсь, что с закрытием модели наше с вами общение не прекратится, и я очень сильно надеюсь увидеться с вами в офлайн формате. Как я обещала, небольшой бонус для наших делегатов. Это мой любимый котейка. Я знаю, чего вы сейчас все ждете, но хочу еще раз отметить, что каждый делегат представлял свою страну так, будто знал ее на 200%, будто жил там всю свою жизнь. В особенности хочу поблагодарить делегации Российской Федерации, Ирана, Алжира, Мальты, Пакистана, Португалии, Китая и другие делегации, которые я сейчас не назвала, за то, что вы оживили наш комитет, вы действительно придали ему жизнь, потому что без вас, только президиум, мы бы с этим не справились. Итак, наконец, пришло время объявить лучшего делегата. И по результатам голосования внутри комитета лучшим делегатом Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия становится делегация Российской Федерации, а именно Владислав Лосковец. Итак, поздравляю я вас, уважаемая делегация Российской Федерации. Я еще раз хочу сказать, что я была рада стать частью этой семьи, стать частью этой модели. И, Владислав, вы можете сказать пару слов нашему комитету и всем присутствующим, если у вас таковые есть. Благодарю за предоставленное слово. Я думаю, что уже можно наконец-то говорить я, а не мы. И я благодарю всех, кто был на этой модели, от организаторов до участников. Именно люди делают модель, именно люди — это те, ради кого стоит участвовать, и те, кто именно оставляет воспоминания о этом событии. И я благодарю каждого делегата, каждого организатора и всех тех, кто причастен к данной модели и к данным мероприятиям в целом за такие прекрасные мероприятия. И надеюсь, что меня было сейчас слышно. Я еще раз повторяю, что модель — это люди и о людях, и я считаю, что мы с вами встретимся обязательно уже в реальной жизни, возможно, на заседаниях очного комитета, даже в одном из них. Всем спасибо большое. Спасибо, уважаемая делегация. Спасибо большое. Я передаю слово нашему председателю. Спасибо большое, уважаемые делегаты. Извините. Продолжайте. Да, я хотела бы еще раз поблагодарить всех и возвращаем слово организаторам. Спасибо большое, уважаемый президиум. Мы переходим к следующему комитету. Это экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, ЭКЛАК. Пожалуйста, вам слово. Thank you so much, Secretariat. And before switching back to Spanish, if I might just express my gratitude in English for your hard work in managing and pulling off such an innovative conference. Spasiba. Y ahora, si me permiten volver al español, le voy a pedir a los delegados de mi comité que por favor enciendan sus cámaras para poder vernos la cara una vez más por ahora. Y lo primero y ante todo es agradecerle al equipo de mesa, Ilia y Polina, el duro y magnífico trabajo que han hecho estos últimos días para permitir que el debate avanzara de forma correcta. Han sido unos maravillosos compañeros y sinceramente me alegra muchísimo haber podido contar con ellos. Creo que sin ellos habría sido completamente imposible llevar adelante el comité. En nuestro comité hemos tocado un tema muy candente, siendo este América Latina y el desarrollo sostenible en la región. Y bueno, creo que estamos todos de acuerdo que ha sido un tema que era muy complicado y extenso y aún así
han mostrado un nivel altísimo, han sido capaces de resolver bastantes más problemas de los que hasta yo misma esperaba y han tenido siempre en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y las especialidades dentro de la región, lo cual dice mucho de ustedes y de sus capacidades de investigación y defensa de sus propios argumentos. Incluso hemos llegado a tocar algún tema un poco diferente, como por ejemplo los derechos de las llamas o el imperio inca, pues lo cual de vez en cuando traer ideas innovadoras a la mesa siempre está bien, ¿no? Dicho esto, ha sido un debate extremadamente fructífero y, bueno, en mi humilde opinión, teniendo en cuenta la situación mundial actualmente, el hecho de que sigan teniendo espíritu crítico, curiosidad y ganas de aprender dice mucho de ustedes como personas. Entonces, esto es una enhorabuena que les tiendo a todo el comité, porque tener el humor para ahora mismo decidir plantarse delante de una cámara y defender el desarrollo sostenible en América Latina, desde luego, demuestra que son gente interesada y, como ya les dije, me alegra pensar que el futuro del mundo está en sus manos. Dicho esto, me gustaría concederle la palabra a la experta de nuestro comité, Paulina. Pues gracias, estimada Presidente. Pues yo estoy encantada que el trabajo de la comisión haya sido muy productivo. Los delegados hayan mostrado gran interés hacia nuestra agenda al presentar propuestas y soluciones fundamentales. Me gustaría agradecer a nuestra mesa, estimada Presidente y Vicepresidente, a nuestros delegados de la CEPAL y no solo a nuestros delegados, sino a los delegados de todo el modelo de la ONU. Y sin más, ahora devuelvo la palabra para anunciar el mejor delegado. Estimada Presidente. Sí, muchas gracias, experta. Y bueno, pues lo dicho, por último y no por ello menos importante, desde el equipo de mesa nos gustaría anunciar el premio a la mejor delegación, el cual ha sido concedido a la delegación de Costa Rica por haber hecho un fenomenal trabajo defendiendo su posición desde el respeto y aún así manteniendo la tranquilidad y sabiendo exponer de una forma clarísima y simplemente bien estructurada, clara. Sinceramente era un gusto oírla hablar su posición, pero desde luego me gustaría extender la enhorabuena a todo el comité, ya que han hecho un trabajo absolutamente maravilloso y una resolución tan larga, tan específica y tan bien planteada como la que ha salido este comité. Ya le gustaría a muchos comités de la ONU ser capaces de hacer el trabajo que han hecho ustedes. Y dicho esto, si algún delegado que no ha participado en la CEPAL pero habla el español el año que viene le gustaría apuntarse a este comité, se lo recomiendo muchísimo, ya que hemos aprendido un montón, nos lo hemos pasado genial y es una forma, yo creo que buenísima, de practicar el idioma. Entonces, muchas gracias, delegados, estimada experta. With this being said, I'd like to yield my time back to the Secretariat. Спасибо большое, уважаемый комитет на испанском языке. Ну что ж, следующий комитет, который представит итоги своих заседаний, это будет Международная организация гражданской авиации ИКАО. Merci pour la parole. Honorable comité, l'OACI, activez vos caméras, s'il vous plaît. Nous sommes bien nombreux. Oui, un peu plus de personnes. Oui, merci. En tant que l'experte de ce comité, j'ai l'honneur de vous saluer aujourd'hui à la clôture solennelle du modèle. Malheureusement, notre Madame la Présidente et notre vice-président n'ont pas eu la possibilité d'être présents maintenant. Donc, je vais être la seule qui va parler au nom de notre comité aujourd'hui, mais je pense que c'est pas grave. Bon, premièrement, je voudrais dire que j'ai eu un grand plaisir de travailler pour le secrétariat. C'était ma première modèle en tant que le participant du secrétariat. Cette institution est pleine de personnes qui sont actives, qui ne sont pas indifférents aux problèmes sociaux, économiques, politiques. Et aujourd'hui, je peux dire que juste il y a une semaine, nos yeux étaient brillants de joie que le modèle soit en format
offline, soit en format en ligne. Ça n'a pas eu grande différence. Était en train de se commencer. Nous étions fiers pour notre travail de préparation. Mais aujourd'hui, nous avons les larmes dans nos yeux parce que nous voyons que la simulation est en train de fermer. C'est la clôture aujourd'hui et nous sommes en même temps pleines de joie que le travail a été fructueux et de l'autre côté que ça s'est terminé. Mais je voudrais aussi dire que c'était un très grand plaisir de pouvoir travailler avec un comité tel que nous avons formé. C'était un comité plein de délégués qui sont compétents, qui sont actifs, plein d'enthousiasme, qui étaient prêts à consacrer leur temps et leur effort à la résolution de l'ordre du jour, qui n'était pas vraiment facile. C'était la sûreté, les menaces à la sûreté de l'aviation civile. Et je voudrais vous dire encore une fois, peut-être pour la 1001 fois, merci à vous. Merci beaucoup pour votre effort. Merci beaucoup pour vos yeux brillants de l'enthousiasme. Merci à Madame la Présidente et à Monsieur le Vice-président pour votre compétence et pour l'atmosphère que vous avez pu créer dans notre comité. Et maintenant, le son de tambour, il est temps d'annoncer le résultat du vote, qui est devenu le meilleur délégué. Et bon, croisez vos doigts, c'est la délégation de l'Allemagne. Bon, mes félicitations. Je pense que nous avons quelques secondes pour vous donner la parole. Soyez prêts, s'il vous plaît. À la délégation de l'Allemagne, vous êtes présents? Oui, nous sommes présents. La délégation de notre pays voudrait remercier tous les membres de notre comité pour ce travail vraiment fructueux, efficace. Et tous les membres, tous les pays, nous avons eu un but commun de résoudre l'ordre du jour qui était très pressant durant ces journées, cette semaine. Et nous voudrions vous remercier pour ce travail, pour vos efforts, pour nos efforts communs afin d'élaborer, de concevoir notre rapport final qui vient d'être publié aujourd'hui lors de notre dernière session d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention. C'était la République fédérale d'Allemagne. Merci beaucoup l'Allemagne, bravo. Merci. Donc, je passe parole. Передаю вам слово. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый комитет на французском языке. Ну что ж, мы продолжаем слушать итоги заседаний наших комитетов, и следующим будет первый комитет Генеральной Ассамблеи. And with me today is Yusuf Marai. He's the Vice President of the First Committee of the General Assembly, and he will speak about the results of the work of our committee, and I will translate his speech after he finishes. مرحبا للجميع. طبعا أنا أستطيع الحديث باللغة الروسية، لكن كما تعلمون اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة. طبعا لن أتكلم كثيرا، فقط أحب أن أشكر كل مندوب في لجنتنا، وأن أشكر رئيس اللجنة وكذلك السيد الخبير على الجهد والعمل المثمر الذي بذل في لجنتنا. بالطبع كان موضوع لجنتنا مهما جدا، وناقشنا فيه كيفية السيطرة على انتشار الأسلحة التقليدية على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي. لقد كان تركيز عمل لجنتنا على اعتبار أن معظم الدول اليوم
تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن معالجة مثل هذه المشكلة، مشكلة انتشار الأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها بصورة سيئة إلا عبر التعاون الدولي. كما تعرفون السيد بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الفترة من بين في كوفي عنان في الفترة من بين عام 1997 إلى 2006 قال أن الأسلحة التقليدية هي أسلحة دمار شامل لكن ببطء. إضافة إلى أنه في عمل لجنتنا تم التركيز على أن ضرورة الإقرار المتزايد بين الدول بأن مراقبة عمليات نقل الأسلحة يجب أن تستند أساساً على القانون الدولي وعلى احترام الحقوق الإنسانية أو لحقوق الإنسان وكثير من الصكوك الدولية من بينها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المتعلقة بضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كما نود أن نتكلم أن مخرجات مشروع القرار النهائي ركزت على أهمية إنشاء منظمة أو هيئة رقابة دولية للحد من تجارة الأسلحة التقليدية واستنادا على معايير قانونية وفقا للقانون الدولي، إضافة إلى أنه تم اختيار مقرا لهذه المنظمة في مشروع القرار النهائي في المملكة المغربية، في عاصمة المملكة المغربية الرباط. سنتحدث أيضا على فاعلية بعض الأعضاء والمندوبين. أحب أن أشكر مندوب الصين الذي كان عبارة عن شعلة في عمل هذه اللجنة، وكذلك مندوب جمهورية أوغندا، وكذلك مندوب جمهورية مصر العربية، وكل المندوبين بدون استثناء. كان عملا مثمرا وفعالا. اليوم بالنظر إلى كثير من الأحداث التي تمر بها خصوصا منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنزاعات، هناك الكثير من الدول التي تعاني جراء استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكذلك أن هناك دول في المنطقة لا تلتزم بعملية حظر السلاح وتوريده إلى بلدان النزاع كإيران وغيرها من الدول التي تنتهك أيضا القانون الدولي وتدعم الحركات المسلحة المتطرفة والمنقلبة على النظم السياسية. شكرا جزيلا. طبعا قبل النهاية لابد من أن أعلن حصل على أفضل مندوب في عمل لجنتنا هو ممثل دولة اليابان، وهذه لأول مرة أن ممثل دولة اليابان من الطلاب الروس الذين يدرسون في معهد موسكو للعلاقات الدولية. نحب أيضا أن نشكر جهد الأمانة العامة على هذا الجهد في تنظيم النموذج الدولي للأمم المتحدة في معهد موسكو للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية. كان عملا رائعا رغم أنه بسبب كورونا كان المفترض أن تكون عمل اللجنة أكثر فعالية، لكن أصر المندوبون على إثراء النقاش وعلى الحضور. شكرا لكل المندوبين وشكرا لهيئة الرئاسة وشكرا على من نظم هذا العمل وهذه الفعاليات الشبابية التي تعلمنا كيفية صياغة القرارات وكيفية القواعد الإجرائية للأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة. So first of all, I would like to speak all the participants of our model, all the delegates. So I can speak Russian and I know English, but I would like to speak Arabic, which is my native language, because Arabic is one of the 6 official languages of the United Nations. So I would like again to thank all the delegates, all the participants of the model, and the president of our committee and the expert of our committee. So we worked hard to tackle all the issues that we were facing, and our agenda was the control of the spread of conventional arms on sub-regional and regional level, and I think we have coped with this mission. So I know that all the participants, all the delegates understood that we can only through cooperation between the countries we can solve this very urgent problem. I would like to remind you the words of Kofi Annan, who was the General Secretary of the United Nations. He said that the conventional weapons remind the weapons of mass destruction who work just in a slow way. I would also like to
to say that we can tackle these problems only on the basis of international law and the UN Charter, because we should defend the rights of the civil people during the military conflicts and defend the human rights in general. So in our resolution, we decided to found an organization that would control the spread of the conventional arms according to the Arms Trade Treaty, which was signed in 2013, but which was not signed by many of the states. So we would like to found this organization to control that the states who have signed it will actually follow their promises, and this organization will the HQ of the headquarters of this organization will be in Rabat in Morocco, which is one of the Arab states. I would like also to thank the delegates of China, Uganda, Egypt, and all of the delegates for their fruitful work. We really addressed many issues during our discussions and addressed particularly the problems that the Middle East region faces now, because there are many states suffer from civil conflicts, from the spread of conventional arms, and the many humanitarian problems as well. There are many states support militias and some even terrorist groups, and this is why this region is probably the most important one where we should tackle the issue of the spread of conventional arms. And finally, I would like to announce the best delegate of our committee, the delegate of Japan. This is the first time that the Russian student whose mother language is Russian and not Arabic has become the best delegate of the Arabic committee. Finally, I would like to thank the general secretary of this model and all of the organizers of this model. It was really a great job, and even if in the conditions of coronavirus that are all new to us, we have coped with this very difficult task to organize such a great model. And I would like again to thank all of the participants and the delegates. Thank you. Thank you. Спасибо большое, уважаемый комитет, первый комитет Генеральной Ассамблеи. Мы переходим к следующему комитету, к МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Вам слово. 亲爱的代表们，请你们开启你们的摄像头和麦克风。好的，亲爱的代表们，在我看来，此次模拟联合国大会是一个让大家开拓眼界、广交朋友、锻炼口才、训练思维和培养团队意识的过程。在会议期间，我看到了代表努力积极地表现自己，我还看到代表们在一起丰富的团队合作精神。在合作和妥协之中，我们结成了深刻的友谊。同时，我还要诚挚感谢众多代表们和我们专家为此次会议的付出。此次会议在线上举行，有诸多不便之处，各位代表克服了很多困难，无论是技术困难还是语言困难，都坚持到了最后。我希望大家下一次仍然参加模拟联合国，到时候大家将会体验到模拟联合国真正的魅力。请允许我代表所有的人向你们诚挚的说一声谢谢你们，你们辛苦了。现在把我们的时间交给专家，我们将会得知本中文代表团最佳的国家代表。专家，谢谢尊敬的副主席。女士们、先生们、朋友们，大家下午好。我很高兴今天你们有机会来到我们的联合国模拟参加闭幕式。谢谢各位代表积极的维护你们国家的立场，然后维护国际主要问题的解决方案。谢谢你们积极就是参加我们写我们的决议草案，然后提出各种各样的修正案。
然后我想感谢最积极的代表们，就是俄罗斯代表、巴基斯坦代表、韩国代表、瑞典代表，你们真的对成功举行我们的模拟做出了很大的贡献。借此机会，我还想宣布我们联合国模拟国际原子能机构的最佳代表，这是牙买加这是中国代表，祝贺中国代表，他真的对我们的模拟感最大的兴趣，然后也很积极的提出批评，然后建设性的建议。好，如果中国代表现在有机会的话，可以发言，谢谢。谢谢谢尔盖。所以我已经说过，但是我要再说，我要感谢各位代表，他们给我以的信任，我希望我们在未来可以逐渐发展我们的语言技术，掌握我们的语言。我觉得参加这次模拟是非常荣幸的，所以我觉得这不是我最后的次我参加莫斯科模拟，谢谢大家。Thank you very much, and then we'd like to yield the floor to the Secretariat. Спасибо большое. И мы передаем слово нашему последнему на сегодня комитету Международной организации по миграции. Спасибо большое, уважаемый сопредседатель Генеральной Ассамблеи, за предоставленное слово. Дорогая Международная организация по миграции, пожалуйста, включите все камеры. Я знаю, вы тут, и вас много. Спасибо, приятно вас снова видеть. Итак, Международная организация по миграции, конечно же, готова предоставить отчет о своей работе, как и все остальные комитеты. Однако перед этим хотела бы сказать и выразить внезапно, что мне очень сильно понравился белый цвет и его, в принципе, присутствие в моей жизни. Достаточно многообещающий цвет. Белая одежда, мебель, внезапные чистые листы. Спасибо большое, уважаемые делегаты Международной организации по миграции, что предоставили мне возможность насладиться его наличием сегодня. Это было очень увлекательно. А теперь давайте перейдем к серьезной части. Правда, искренне, честно, из всех моделей, в которых я участвовала за все эти годы, причем абсолютно в разных ролях и позициях, я навсегда запомню именно вас и этот комитет за безумную энергетику, атмосферу и самоотдачу. Иногда на заседаниях мне искренне становилось страшно от того, насколько сильно вы погружались в свою страну и с каким огнем, рвением и всем, чем только можно, защищали ее позицию. За это право и мое искреннее восхищение. Даже нарушая правила процедуры, вы умудрялись защищать позиции своей страны. В итоге, после стольких дебатов, этих 5 дней, мы работали от рассвета до заката, не заканчивая заседание раньше. После десятков неоднозначных ситуаций, после стольких сюрпризов, Международная организация по миграции в конце концов приняла резолюцию с 15 голосами «за», 7 против и 6 воздержавшимися делегатами. Но то, что комитет так работал и был неповторимо активным, заслуга общая, и я не знаю, что бы я делала без своих коллег по президиуму, это сопредседательница Инга Кристенсен и экспертка Дарья Юрченко. И сейчас я бы хотела передать слово Инге, нашей многоуважаемой госпоже сопредседательнице. Спасибо большое, уважаемая госпожа председательница. К сожалению, у нас сейчас отсутствует наша госпожа эксперт, но я постараюсь быть краткой. Скорее всего, эта модель стала бы одной из многих, и мы как ни пытались бы сделать ее незабываемой, но она бы не стала бы. Но у нас начались жаркие дебаты, у нас начались жаркие споры между коалициями, и потом проголосовали против итоговой резолюции, и потом написали ее снова, хотя бы не Совет Безопасности далеко. И, знаете, я от всего сердца хочу вас поблагодарить за эту модель, потому что вы сделали ее незабываемой, именно вы, уважаемые делегаты, и она стала одной из моих последних моделей, поэтому спасибо огромное от всего сердца.
И перед тем, как перейти к объявлению нашего лучшего делегата, я хотела бы, и уважаемая госпожа председательница, и уважаемые эксперты хотели бы выделить активные делегации, которые, к сожалению, не получили звание лучшего делегата, но должны быть отмечены президиумом. Это делегация Германии, делегация Австрии, делегация ЮНЕПа, делегация Швейцарии, Беларуси, Южной Африки и Пакистана. Но лучшим делегациям Международной организации по миграции 2020 года, та самая делегация, которая пыталась отбить проекты резолюции у сопредседательницы и экспертов в 2 часа ночи. Именно та самая делегация. И, наверное, Международная организация по миграции уже поняла, какая это делегация. Да, уважаемые делегации Ирана, это вы. И поэтому, если вам есть что сказать, теперь вы в порядке процедуры, вы можете... Ваше время пойдет с ваших первых слов. Спасибо большое за предоставленное слово. Я, если честно, немножко в шоке, но действительно хочу сказать, в первую очередь, поблагодарить всех организаторов этой модели, поблагодарить всех сопредседателей, эксперта, которые действительно были вовлечены в повестку дня и безумно нам помогали, и действительно до 2 часов ночи мы, в данном случае наша коалиция, пробивала все эти поправки, пробивала эту резолюцию. Спасибо большое за такое удовольствие участвовать в этой модели. Я хочу поблагодарить всех остальных делегатов Международной организации по миграции. Я запомню эту модель на всю свою жизнь, не только потому, что она у меня первая, но еще и потому, что это было действительно очень, очень захватывающе, очень интересно. И всем большое спасибо. Спасибо, уважаемая делегация Ирана, и мы передаем слово уважаемой Генеральной Ассамблее, моей любимой. Инга, спасибо. Юля, спасибо вам большое. Инга, конечно, любимый и единственный. Спасибо вам большое. Дорогие делегаты, я перед тем, как передать слово прекрасному человеку, которого зовут Никита, нашему генеральному секретарю, я позволю сказать себе пару слов и позволю себе признаться в любви. Я никогда этого не делал при таком количестве людей, но я хочу признаться в любви своему комитету, Генеральной Ассамблее. Глеб уже объявлял итоги, но я хочу, чтобы сейчас делегаты Генеральной Ассамблеи включили камеру, чтобы я на них посмотрел в последний раз в онлайн-формате. Дорогие делегаты, 6 лет назад я начал свой путь в модельном движении, и я считаю, что на пути каждого моделиста должны быть какие-то этапы, когда он проходит, понимает, зачем ему нужно было участвовать в модели ООН. И на этой модели, когда мы, к сожалению, были вынуждены проводить все в онлайн-формате, у нас нет возможности вас обнять, с вами вживую пообщаться, продолжить нашу истинную, настоящую модельную традицию обменом табличками и обменом росписями на табличках. Но я искренне верю в то, что мы скоро с вами со всеми увидимся и обязательно это все сделаем. Хотел бы от себя лично отметить нескольких делегатов, которые, на мой взгляд, напомнили меня, так сказать, в молодости, прекрасной делегации Ганы, Афганистана, Гватемалы, Объединенных Арабских Эмиратов и много-много-много других. Я искренне рад и искренне горд за то, что был сопредседателем в моем любимом комитете Генеральной Ассамблеи, несмотря на то, что мы прошли через огромное количество трудностей в этом году, но, поверьте, оно того стоит. И, знаете, Генеральная Ассамблея – это любовь, это что-то нечто с чем-то, это неописуемо. И вот сейчас очень много сообщений в чате нашем, но я не буду ничего читать, потому что у меня уже слезы на глазах. Просто хочу огромное сказать спасибо всем ребятам, которые помогали организовывать, всем ребятам, которые в этом году участвовали. И я искренне верю в то, что в следующем году мы обязательно увидимся в реальной жизни, обнимемся и проведем прекрасную неделю все вместе. Спасибо огромное генеральному секретарю Никите Смольянинову, который, под чутким руководством которого мы реализовали в этих сложных условиях
эту модель. Никит, спасибо тебе большое. Юля, спасибо тебе большое за то, что помогал и всегда был рядом с Никитой. И, уважаемые делегаты, обожайте модель, участвуйте в моделях и всегда будьте вместе. Спасибо вам большое. Передаю слово генеральному секретарю Московской международной модели ООН имени Виталия Ивановича Чуркина Никите Смольянинову. Thank you, Arman. Thank you for being our moderator for today. So now we will proceed to the second part of our ceremony. Namely, to our honorable guests. And now, first of all, I would like to yield the floor to the founder of the global platform Find Your Voice, Daria Kiseleva. Daria, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Nikita. Hello again, everyone. I would like to take a little bit more of your time to talk to you about one amazing platform that I am a member of and that a lot of delegates from this conference are also members of. For that, I will just share my screen because I have a nice PowerPoint prepared. Let me just share it. Yes. All right. I hope you can all see my screen now. All right, so this will not take long. This is just a platform that is called Find Your Voice. And this is a platform for young people all around the world to connect together and to figure out how they can play a role in the future of the planet. So our mission is actually to provide them with the information, education, and opportunities related especially to the spheres of international affairs, diplomacy, politics, education in general, but we also have some more personalized topics such as well-being, motivation, and also career advice. This is a platform for everyone who wants to create change in the world or to learn new skills, just being part of a supporting and caring community. The great thing about this community is that everyone is constantly helping each other out, supporting each other, and giving each other some information, some tools, some feedback from experience. And of course, everything is based on the values of respect, integrity, equality, and solidarity amongst all of the members. So the different activities and services that we propose are some workshops. So we do public speaking workshops. We can also do workshops on how to gather, and we can do quizzes, some challenges, some games, some cheer up sessions. So of course, anyone can take part in this. And finally, some talks and discussions in order to exchange our idea and talk about the current events, such as the US election, for example. As an example, our very next event will be held on the 31st of October. All the events are online, of course, and this will be a Diplomacy 101 workshop followed by a Halloween special event where we will hear about some of our members talking about the way they celebrate Halloween in their own countries. So if you want to join, it is completely free. You just need to send an email to this email address. You can take a screenshot if you want or take a picture of this slide. So this is info@findyourvoiceglobal.com. We would appreciate any one of you wanting to join our platform. We welcome everyone from any country. We think this is what makes the beauty of this. So please do not hesitate and write at this email address. If you have any questions, if you want to join, if you just have some concerns, some inquiries, you are all more than welcome. And I will give the floor back to you, Nikita. Thank you very much for this opportunity to speak out to everyone. Thank you. Daria, thank you. And thank you once again for your efforts and your support in organizing our conference. Thank you once again. That was, and I hope that our cooperation will be a long-term one. And now I would like to yield the floor to our another guest, Mikhail Petrosyan, GIMO International Law School alumni and former diplomatic official, a co-founder of the project Humanitarian Monitor. Mikhail, the floor is yours.
Thank you very much. Thank you. Dear friends, it's a great honor for me and for our project to be partner of the current UN model and to attend this closing ceremony today. I remember how a few years ago, the UN model was organized several times when I studied in Gimmo University, later being a diplomat and working in the legal department of the Russian Foreign Ministry. I participated as a lecturer in the masterclass for delegates and drafting of the resolutions. And today, so to say, I have a new stage in my relationship with the UN model and with the UN community as a whole. I participated, when I was in the Ministry of Foreign Affairs, I participated several times in the UN General Assembly meetings and as an expert of international law, and I know very well about the atmosphere there, and this is quite well that you already managed to replicate this atmosphere in this friendship sense which you have created. A few words about our project. This is our joint social activity of me and my friends. We are all GIMO alumni. Our humanitarian monitor, Гуманитарный Monitor, is dedicated to the international humanitarian cooperation and Russia's input to international development assistance. Currently, this project exists in the format of an expert platform. It's quite, right now it's a Telegram channel, but in November we are planning to launch a special digital platform on Russian humanitarian aid and more interesting interaction with the community involved in this sphere is ahead. So our current community, our audience is about 200 experts in the field of international relations and other enthusiasts of international cooperation. There are government officials, colleagues from international organizations and think tanks. We do really appreciate their attention to our projects. It seems to us that in the context of the development of our project is extremely important to interact with the students community. Therefore, we together with the Secretariat have decided to announce an open enrollment to our humanitarian monitor team as an intern for the delegates of the current model. All you have to do is just send an email to our address humanitarianmonitor@yandex.ru by October 30th, and just a few words about yourself and your experience and your interests. And depending on the number of applications, we then will decide whether we need another substage of this internship enrollment. You have done a great job. I'm really proud of the atmosphere you have created, and wish you all the best, and we're looking forward to the applications. All the best to you. Mikhail, thank you. That was a pleasure. And now I'd like to switch a bit to Russian language. Ну, наконец, впервые за, наверное, 1,5 года модели я впервые могу хоть немного поговорить по-русски хоть на одной церемонии. Знаете, это необычное ощущение. Сейчас я хотел бы выразить благодарности, собственно, тем организациям, которые на протяжении многих лет поддерживают нашу деятельность. Это, конечно, в первую очередь наш университет МГИМО, Российская ассоциация содействия ООН и, конечно же, информационный центр ООН в Москве. Но, тем не менее, мы также благодарны за то, что в этом году помощь в организации нам оказали следующие организации и компании. Это платформа электронных курсов «Синхронизация». Это крупнейшая библиотека электронных книг «Литрес». Это компания IKEA. И это фонд «Весь мир един». Кстати, руководитель этого фонда сейчас, насколько я знаю, присутствует в нашей конференции. И, наверное, даже я дам ему слово на минуту, чтобы он мог сказать, собственно, рассказать, какие призы их организация предоставит нашим лучшим делегатам в этом году. Ян, если ты меня слышишь, передаю слово. Да, благодарю, Никита, за предоставленное слово. Благодарю Президиум за столь эффективную и просто супер организованную работу, несмотря на обстоятельства. Наша организация уже давно поддерживает модельное движение в Москве и разных регионах. Мы поддерживаем в том числе и профориентацию, и социальное направление. Ну, конечно, модель ООН лично для меня это самое такое интересное и необычное мероприятие, которое когда-либо вообще
проводилось, и в этом формате мне кажется, что оно получилось еще более интересным, несмотря на то, что это онлайн-формат, несмотря на то, что все происходит удаленно, мне показалось, что эмоций было не меньше. И, конечно, дабы дополнить эти положительные эмоции, которые все мы испытывали на протяжении всей модели, для наших лучших делегатов мы подготовили сертификаты на экстрим занятия по типу полета в аэротрубе, прыжки с парашютом, катание на горных лыжах, потом еще там, стрельба из огнестрельного оружия и многое другое, там 20 позиций. Лучший делегат сможет выбрать любую из них и посетить это мероприятие в течение этого и следующего года. Сертификаты мы предусмотрительно решили оформить на год, поэтому в любое время вы сможете зайти на сайт компании, которая предоставила нам эти сертификаты, его активировать, выбрать, куда вы хотите пойти, и получить массу удовольствия. Я еще раз благодарю всех за эту замечательную модель. Это было потрясающе. Все делегаты молодцы. Конечно, победитель один, но все, безусловно, огромные молодцы. Секретариат просто огромный респект. Несмотря на то, что несколько раз переносилась модель, Никита, тебе лично и всему секретариату огромная благодарность за такую слаженную, командную и вот просто потрясающую работу. Спасибо вам всем, спасибо президиумам комитета, спасибо делегатам. И, конечно, мои поздравления лучшим делегатам. Желаю, чтобы модель снова была проведена в офлайн формате, чтобы лично мы все встретились, как Арман сказал, подписали друг другу таблички. Спасибо большое. Я передаю слово обратно Никите. Спасибо большое. Поздравляю. Благодарю, Ян. Также отмечу, что наши другие организации также предоставили призы нашим лучшим делегациям, те, которые я только что назвал, собственно, организации. И в ближайшее время наши лучшие делегаты получат свои промокоды и подписки от наших партнеров. Ну а сейчас, собственно, финишная прямая. Я хотел бы передать слово помощнику координатора по работе с комитетами для ее торжественной речи Юлии Делюкиной. Юля? Спасибо большое, Никита, за слово. Я снова приветствую вас, дорогие делегаты, гости и дорогой секретариат, конечно же. Но теперь уже не от лица одного комитета, а с позиции человека, который параллельно наблюдал за работой вообще всех комитетов. Я понимаю, что все давно уже ждут той самой заветной фразы «модель закрыта», но поэтому буду максимально кратка. Во-первых, дорогие президиумы, с которыми мы работали все это огромное количество времени, мы справились. И вы не представляете, насколько много вздохов облегчения исходило из меня, когда я заходила, особенно в начале этой недели, к вам на заседание и видела, насколько вы профессиональны, насколько вы справляетесь, насколько хорошо вы держите комитет, насколько хорошо эксперты до конца разобрались в повестке и не пускают ни одной фразы не по повестке. Действительно, эта модель стала для многих особенной, как для делегатов, так, я думаю, и для президиумов, и для всех нас, и для остальных членов секретариата, но именно президиумы. Я все-таки обращаюсь максимально к вам. Насколько приятно с вами работать было, вы тоже не представляете. 1,5 года мы готовили эту модель, и почти все 1,5 года из всего секретариата именно у работы президиумов не было даже шанса остановиться. Концепции, доклады, заявки, отбор, тренинги, наши летние онлайн-модели, подготовка к ним по кругу заново, доклады, заявки, отборы, тренинги. Я безмерно восхищаюсь всеми вами, честно, искренне, уважаемые комитеты, и в особенности тем, кто присоединился к нам не так давно и все равно не побоялся взять на себя ответственность за комитеты. Вы все, без исключения, справились. Я вас очень люблю и поздравляю с этим. Я надеюсь, что все остались довольны результатами прошедшей недели, и очень надеюсь увидеть максимальное число вас, дорогие участники, в следующем году. А теперь мы совсем-совсем на финишной прямой, и я бы хотела передать слово обратно генеральному секретарю Московской международной модели ООН имени Виталия Ивановича Чуркина Никите Смоленинову. Thank you, Yulia. And now I'd like to switch back to English language. So as we have nearly arrived at our destination, as I've mentioned during the opening ceremony, and now it's our destination. Dear delegates, dear friends, have you enjoyed this week? I'm sure you have. This week has been eventful, impressive, and glorious, of course. And pretty short, so to say. More than a year of hard and sometimes really challenging work is concentrated in this week. Just 1 week, just imagine that.
It is the result of all our efforts and diligence, and I'm indeed proud of our result, I should admit. Still, whatever we feel about that, everything nice and joyful in our lives has its limits. This Model Week is no exception. It must come to an end. And to tell the truth, this is my last Model United Nations so far. So this is the last chapter of my story in Model United Nations world. Well, it was a long chapter, and now I feel I'm ready to finish it. And I'm excited about what is awaiting me. I'm extremely grateful to those who have supported me all the year. I'm grateful to my team that has made our common dream come true. I'm grateful to those who disagreed with me. I'm grateful to those who make me complete. Well, I know that you are all here and that you are listening to me, and I know that you know whom I'm talking about. Moreover, now I'd like to address those who have just embarked upon this path of being a part of Model United Nations community, who have just started their Model United Nations journey. Never hesitate, never give up, never fear. Be open to new ideas, to any experiments. Well, sometimes most reckless of them turn out to be the most productive and efficient. Believe in your team, as it is your family, as they are the ones you can trust and rely on. Now, it is finally time to say goodbye. Well, I'm building up to the most important moment of this ceremony, the most inevitable one, the most tremendous and hard moment. So let's do that. As the Secretary General to this Model United Nations, I declare XXI Moscow International Model United Nations 2020 closed. Dear delegates, my team, congratulations, we have done that. Thank you very much. And we're happy to see you on our next Model United Nations, of course.